videos, online reporting, digital studio architecture and integration, intermediate camera operation, motion graphics design, parliamentary reporting and judicial reporting. For registration details, course schedules, and more information, visit our website at www.ntatvc.edu.ng or call the following numbers: 0803-383-4343 or 0806-980-9807. On the news tonight, Governor Oyebanji advocates stronger collaboration agency sensitizes residents on flood prevention. Plus, medical experts identify exclusive breastfeeding as key to infants' healthy growth. Good evening and thanks for joining us on NT Ado-Ekiti News tonight. I am Tayo Osho. President Bola Tinubu has applauded the rescue of 308 persons abducted in separate attacks in Kwara and Niger states. He described the joint operation that freed them as the largest single-day rescue exercise ever carried out by security agencies and directed an immediate strengthening of early warning mechanisms to prevent future occurrences. A statement signed by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Bayo Ononuga, disclosed that 163 of those rescued were abducted from Woro community in Kayama local government area of Kwara State, while 145 were taken in a separate attack in Niger State. The victims were rescued from the Kanji Lake National Park Forest in New Busal local government area of Niger State, following a coordinated intelligence-driven operation by the National Counter-Terrorism Center involving personnel from the Armed Forces, the Department of State Services, and the Police Force. Ekiti State Governor Biodun Oyebanji has canvassed a stronger collaboration between the World Bank and the subnationals to step up development, stressing that each state has its peculiar developmental challenges that require tailored solution. Governor Oyebanji made the call during a meeting with the World Bank delegation on Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment, Agile, a World Bank-assisted program led by the tax team leader, Shinshaku Nomura, in his office in Ado-Ekiti. Kendi Drodola reports. Emphasizing the need for stronger collaboration between the World Bank and state government, the governor said states are in better position to identify their priority needs and provide context-specific solutions. The governor maintained that development partners will achieve better results when they work closely with each sub-national government, while assuring that Ekiti State remains committed to partnering with the World Bank in areas that will improve the welfare of Ekiti people, particularly in education, youth development, and other critical sectors. Governor Oyebanji expressed the readiness of his administration to provide necessary support for the successful implementation of Agile projects in the state. Earlier in his remarks, the task team lead of the Agile program, Shinshaku Nomura, said the team was in Ekiti to assess the progress of program in the state. Shinshaku commended the state government for its commitment to educational development and expressed optimism that continued collaboration will further enhance the delivery of the project objective. In Ado-Ekiti, Kendi Drodola, NTA News. The union's administrative capacity and improving members' welfare. The event, which also featured the foundation laying for NUT Guest House, was graced by distinguished personalities, government officials, labor leaders, and members of the union, who described the projects as
It was a gathering of distinguished personalities as members of the Nigeria Union of Teachers, Ekiti State Wing, alongside invited guests, converged on the Union Secretariat for the commissioning of completed projects and the foundation laying ceremony for new developmental initiatives. Among the projects commissioned were 8 modern toilet facilities, ultra-modern shopping plaza, a state-of-the-art food canteen and bar, and the newly renovated Nigeria Union of Teachers Conference Hall. The event also featured the foundation laying for the proposed NUT guest house. Addressing the gathering, the chairman of the Nigeria Union of Teachers, Ekiti State Wing, Adedeji Egbeyemi, described the project as a fulfillment of a long-standing vision to provide members with modern facilities that will enhance the union's operations and improve service delivery. He appreciated members for their unwavering support and reaffirmed the leadership's commitment to prioritizing teachers' welfare and the advancement of quality education in Ekiti State. He also highlighted the government's support for the union, including a donation of 10 million naira for the project. The innovation and upgrade of existing facilities, including the union welfare at Iroyin, now more conducive and befitting for users, and the complete renovation of the NUT multipurpose hall where we are here today into a modern event facility. This hall is now suitable for both union programs and public use. Ekiti State Governor Biodun Ebanji, represented by the Secretary to the State Government, Professor Abibat Adubiaro, commended the union's leadership for the initiative and reiterated the state's commitment to supporting teachers through policies and programs that will strengthen the teaching profession and improve learning outcomes. For the union, create opportunities for entrepreneurs, attract investors, and stand for many decades as a symbol of a visionary leadership and collective achievements of a progressive union like the NUT. Stakeholders noted that the project would boost the union's operational efficiency while serving as a symbol of unity, progress, and collective responsibility among teachers. In my state, we're all brothers and sisters. That can only come from good leadership. Any teacher, I salute you again. Teaching and learning in the state is being taken to a higher level. There were goodwill messages from invited guests. The ceremony featured the symbolic cutting of the commissioning tape and a guided tour of the newly completed facilities by invited guests. God and to the benefit of mankind. Amen. Commission today to the glory of God. In Ado Ekiti, Rukayat Oladimeji, NTA News. Residents of Ekiti State have been challenged to make flood prevention a shared responsibility towards safeguarding communities during the rainy season. This was the message of the sensitization on the urgent need for flood preparedness by the State Emergency Management Agency, SEMA, in Oye Ekiti. Kola Adebobuyi reports. With the prediction by the Nigerian Meteorological Agency, NIMET, that Ekiti State is among the states at the risk of significant flooding during this year's rainy season, the state government identified proactive measures towards reducing the impact of flooding through the construction and expansion of drainage systems, dredging of waterways, and sustained public enlightenment campaign across the state. The sensitization urged Ekiti North Senatorial District on the urgent need for flood preparedness by the State Emergency Management Agency, SEMA, in collaboration with the National Emergency Management Agency, NEMA, is to enlighten community leaders, traditional rulers, youth groups, market associations, and residents to avoid indiscriminate dumping of refuse into drains, rivers, and waterways. To enlighten our people on what to do to prevent flooding, to prevent fire hazards, and we have decided to come to the local government levels. We still have predicted flooding that might happen in Ekiti State, and our people should prepare and know a way of responding to disaster when it happens. Stakeholders at the program commended the organizers for the initiative and challenged people to make flood prevention a shared responsibility towards safeguarding communities. Bring us back to our memory. Let us remember that we should take care of our environment.
The environment is as important as one's life. Then anywhere that needs bridge or needs water in the market or in the town, you should help us do it. The team later proceeded to Ojaoba in Oyekiti on stakeholders advocacy and engagement sensitization on the need for people to be part of the awareness campaigns in achieving wider reach at the grassroots towards avoiding flooding in the state. In Ado-Ekiti, Kola Adebobuji, NT News. Medical experts have reiterated the vital role of breastfeeding in ensuring the healthy growth and development of infants. It is more than just a source of balanced nutrition, but a way to prevent infections in babies. Experts say the advocacy for exclusive breastfeeding in the first 6 months of life before the introduction of complementary feeding until 2 years strengthens the baby's immune system, reduces the risk of infections such as diarrhea and pneumonia, and as well supports healthy brain development. The advantages extend to mothers as it helps the uterus contract after childbirth, reduce postpartum bleeding, and aids recovery. It also helps mothers return to their pre-pregnancy weight more quickly by burning additional calories. Breast milk contains 80% of water, and the remaining 20% is a condensed form of natural proteins, fats, glucose, calcium, ions, and antibodies that this child needs. Breastfeeding should be commenced within the first 1 hour of life because there's a particular part of that breast milk which we call the colostrum. Colostrum, it's important, is condensed with a lot of antibodies, condensed with a lot of minerals and vitamins that this child may need, and research has shown that it helps in the formulation of the brain tissues. So I would like to encourage other private organizations to ensure that they also follow this pattern to encourage their workers, and when they do this, they are contributing to the economic development of the state. Also to the mothers, it makes her to be healthy. So breastfeeding is also part of family planning. You know, if you breastfeed exclusively, so it's also a method of family planning. And to the mother too, it makes her to, you know, to go back to be back to her normal health, and makes everything about her to be good. Some nursing mothers who shared their experiences about exclusive breastfeeding described it as convenient and cost-effective method of feeding infants, especially with the rise in the cost of infant formulas. Because of her brain, and we sharp, and that baby will not sick, yeah, and that baby will be fine. It's very good to give baby breastfeeding for 6 months exclusive. It's even improved their immunity, so it's enhanced good brain. Exclusive breastfeeding for the baby, it helps their immune system, and then it makes the baby's brain to sharp very well. It helps their skin also. As communities continue to prioritize maternal and child health, respondents emphasized collective efforts of families, employers, healthcare providers, and government agencies in providing conducive environment for nursing mothers to successfully breastfeed their infants. And that's our package. Many thanks for watching. Do stand by for the translation in Yoruba. Good evening. Nínú ìròyìn ti àṣálẹ́ òní, gómìnà Oyèbánjí pè fún àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin ilé ìfowópamọ́ àgbà àti àwọn tí wọ́n bá dòwò pọ̀ fún ìdàgbàsókè nìkankan. Àjọ tó wà fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì dáwọn ará ìlú lẹ́kọ̀ọ́ lórí dídẹ́kun àgbàrá òjò. Onímọ̀ ìṣègùn júwe fífọ́mọ lọ́yàn fún oṣù 6 àkọ́kọ́ bíi pàtàkì sí ìlera ọmọ. Ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀kú iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn rẹ̀ látẹnu Kẹ́hìndé
dúró dọ́là. ààrẹ bọ́lá tinubu ti ṣe sàdánkátà bí wọ́n ṣe dóòlà 408 àwọn tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ kwara àti niger. ààrẹ júwe àjọṣepọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ ọmọ ogun tí ó yọrí sí dídóòlà náà gẹ́gẹ́ bí àwọn tó pọ̀ jù tí wọ́n rí gbà lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lọ́jọ́ kan. wá pàṣẹ kí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò mú okùn ìdáàbòbò wọn kó lè dandan létí àti lè dẹ́kun irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó ṣẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. àtẹ̀jáde tí olùbádámọ̀ràn pàtàkì lọ́rọ̀ ìròyìn àti ààtò sí ààrẹ báyọ̀ ọ̀nànúgà ló jẹ́ kó dìímọ̀ wípé 63 àwọn tí wọ́n dóòlà náà ni wọ́n jí gbé ní wọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ kàámà ìpínlẹ̀ kwara tí wọ́n sì jí àwọn 45 gbé lóríkò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìpínlẹ̀ niger. inú igbó ọba ti àpapọ̀ tó wà lẹ́nu àlà odò kanji níjọba ìbílẹ̀ busa ìpínlẹ̀ niger ni wọ́n ti rí wọn gbà padà. gómìnà ìpínlẹ̀ èkìtì bíọ́dún ìbánjí ló ti pè fún àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin ilé ìfowópamọ́ àgbáyé àti àwọn tí wọ́n jọ ń dòwò pọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí fún ìdàgbàsókè tó yá kankan pẹ̀lú àtẹnumọ́ pé ìpèníjà ìpínlẹ̀ ló yàtọ̀ síra wọn bẹ́ẹ̀ lọ́nà àbáyọ náà rí. gómìnà ìbánjí ló fọn ìpè náà lásìkò ìpàdé pẹ̀lú ilé ìfowópamọ́ àgbáyé tó wà fọ́rọ̀ ìrànlọ́wọ́ àti ìrónilágbára àwọn obìnrin lọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ tí adarí ikọ̀ amúṣẹ́ṣe ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ náà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà kó sòdí wá bá lọ́fíìsì rẹ̀ ẹtẹ́tí sábọ̀rọ̀ yìí náà. nígbà tó ń tọpẹlẹ mọ́ pàtàkì ìbáṣepọ̀ láàrin ilé ìfowópamọ́ àgbáyé àti ìjọba ìpínlẹ̀ gómìnà ló ní ìpínlẹ̀ ni ó mọ ibi tí bàtà ti ń ta òun lẹ́sẹ̀ àtàwọn ibi tí wọ́n ti nílò àwọn ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àjọ náà àti ọ̀nà àbáyọ sí i. gómìnà ló ṣàlàyé pé ìdàgbàsókè àti àjọṣepọ̀ láàrin àwọn méjèèjì ni ó lè so èso rere tó bá jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ rẹ̀ níwọ̀n tó ń fi dá wọn lójú pé ìpínlẹ̀ èkìtì ni ó kàràmásìkí àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ilé ìfowópamọ́ àgbáyé lẹ́ka ìmúgbòòrò ìgbáyé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ èkìtì pàápàá jùlọ lẹ́ka ẹ̀kọ́ ìdàgbàsókè ọ̀dọ́ àti àwọn ẹ̀ka tó ṣe gbòógì. gómìnà ìbánjí fẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn hàn àti ìgbáradì ìjọba rẹ̀ láti pèsè àtìlẹ́yìn tó gbangba fún àṣeyọrí àwọn ètò tí ó jẹ́ ti ìrànlọ́wọ́ fáwọn iléèwé nípìnlẹ̀ èkìtì. ṣáájú ni ikọ̀ tó léwájú àwọn tó ṣàbẹ̀wò náà ti ń ṣàkó umaru ló ní ikọ̀ ọ̀hún ló wà nípìnlẹ̀ èkìtì láti ṣe àgbéléwọ̀n àwọn ètò wọn tó bẹ nípìnlẹ̀ yìí. ṣìǹṣàkó ló ṣe sàdánkátà ìjọba ìpínlẹ̀ èkìtì fún bí ó ṣe káràmásìkí ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́ tó sì fi ẹ̀mí ìdánilójú hàn wípé àjọṣepọ̀ pẹ̀lú wọn yóò túbọ̀ mú kí èròǹgbà wọn kó wá sí ìmúṣẹ. olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ èkìtì ló ti ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ṣe àfilẹ́lẹ̀ kíkọ́ ilé ìgbàlejò lérògbà káyè túbọ̀ gba ìṣàkóso àti mú ìgbé ayé ìrọ̀rùn báwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn. níbi ìfilọ́lẹ̀ ọ̀hún táwọn èèkàn láwùjọ àwọn àkùkọ gàgàrà ẹnu iṣẹ́ ọba àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àti ọmọ ẹgbẹ́ náà lẹ́kìtì péjú sí i. rukayat ọ̀làdìmẹ́jì mábọ̀rọ̀ ìwá ẹ̀tẹ́tì tó ń tó bá bọ̀. ó jẹ́ àpéjọpọ̀ àwọn ènìyàn jankan-jankan bí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ olùkọ́ ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ èkìtì pẹ̀lú àwọn àlejò tí wọ́n pè ṣe péjọ sí ilé iṣẹ́ ẹgbẹ́ náà fún ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí wọ́n ti parí àti fífi ìpìlẹ̀ lélẹ̀ fún àwọn iṣẹ́ òmíràn láti mú ìdàgbàsókè bá ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ èkìtì. lára àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí wọ́n fi lọ́lẹ̀ ní ilé ìgbọ̀nsẹ̀ 8 tí ó jẹ́ ti ìgbàlódé ilé ìtajà tuntun ilé oúnjẹ àti ìtura pẹ̀lú gbọ̀ngàn ìpéjọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ olùkọ́ tí wọ́n tún ṣe tí wọ́n sì tún ṣe ìfi ìpìlẹ̀ lélẹ̀ fún ilé ìtura àwọn àlejò tí ẹgbẹ́ náà ń gbèrò láti kọ́. alága ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ èkìtì adédèjì ẹgbẹ́yẹmí ṣàpèjúwe àwọn iṣẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí àfojúsùn tí ẹgbẹ́ náà ti ní láti ìgbà pípẹ́ láti ní àwọn ilé iṣẹ́ tó yẹ tí yóò mú kí iṣẹ́ ìṣàkóso ẹgbẹ́ náà túbọ̀ rọrùn kí ó sì jẹ́ kí ìpèsè iṣẹ́ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ sunwọ̀n sí i. ó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn ó sì tún fi dá wọn lójú pé ìdarí ẹgbẹ́ náà yóò máa fi ìlọsíwájú àwọn olùkọ́ sí ipò àkọ́kọ́ pẹ̀lú ṣíṣàgbélárugẹ fún ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ èkìtì. ó tún mẹ́nu bà àtìlẹ́yìn tí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti ṣe fún ẹgbẹ́ náà tó fi mọ́ ẹ̀bùn owó mílíọ̀nù 4 náírà fún ìmúṣẹ iṣẹ́ náà. inú ọgbà wa tí ò kì í ṣe pé a fẹ́ lọ rà tí ó dẹ̀ dúró tí ò sí nǹkan tá à ń fi ṣe àwa wò ó pé láyàjọ́ ìní o a fẹ́ fi ìpìlẹ̀ ilé ìgbafẹ́
fún àǹfààní ara wa fún àǹfààní àlejò fún àǹfààní àwọn ará ìlú tó lè máa mú owó wọlé fún wa òun ni. gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Oyèbánjí ní ẹni tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Habibat Adúbíaró ṣojú fún gbóríyìn fún ìdarí ẹgbẹ́ náà nígbà tí ó sì tún fi dá àwọn olùkọ́ lójú pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì yóò máa tẹ̀síwájú láti máa mú ìmúgbòòrò bá iṣẹ́ olùkọ́ àti ètò ẹ̀kọ́. gómìnà wa kí wọn ó kí wọn ó yìn wọn fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe pé lẹ́nu ìgbà kéréje tí wọ́n jẹ́ adarí àwọn Nigeria Union of Teachers lẹ́kìtì wọ́n ti gbé nǹkan tó tó báyìí wọ́n ti gbé ṣe. àwọn tọ́rọ̀ kọ̀ gbọ̀ngbọ̀n sọ pé àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí yóò mú kí iṣẹ́ ẹgbẹ́ náà túbọ̀ sunwọ̀n sí i nígbà tí yóò sì jẹ́ àmì ìṣọ̀kan ìlọsíwájú àti ojúṣe àpapọ̀ láàrin àwọn olùkọ́. torí nínú àlàáfíà ni ìlọsíwájú máa ń wà ohun tá a rí lẹ́ni ó fi hàn wípé wọ́n jẹ́ ọ̀kan wọ́n ṣera wọn lọ́kan wọ́n fi ìmọ̀ ṣọ̀kan wọ́n dẹ̀ ṣe ohun tó wú wa lórí mo dẹ̀ gbàgbọ́ wípé èso ni nǹkan tó ṣe lẹ́ni tó máa so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ire. ẹ túbọ̀ máa tẹ̀síwájú láti máa ṣe dáadáa kẹ́ ẹ ṣera yín lọ́kan iṣẹ́ tó jẹ́ tẹ́ ẹ yàn láàyò kẹ́ ẹ máa ṣe bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. oríṣi ọ̀rọ̀ ìwúrí ni àwọn àlejò tó péjú fi ránṣẹ́ sí ẹgbẹ́ náà lẹ́yìn náà ni ayẹyẹ ọ̀hún lọ sí ibi ṣíṣí àwọn iṣẹ́ àkànṣe náà nígbà tí wọ́n sì tún ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ilé iṣẹ́ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́. God and to the benefit of mankind. Amen. Mission today to the glory of God. ní ìlú Adó Èkìtì Rukayat Ọládìméjì ló ń jábọ̀ ìròyìn. wọ́n ti pe àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkìtì níjà láti mú ọ̀rọ̀ ìdẹ́kun omíyalé àgbàráyà ṣọ́ọ̀bù lọ́kùnkúndùn láti fi lè dáàbòbo ẹ̀mí àti dúkìá ará ìlú lásìkò òjò. èyí ni kókó ìtanijí lórí èrèdí tó fi yẹ fún ìgbáradì àti dẹ́kun omíyalé láti ọ̀dọ̀ àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípìnlẹ̀ Èkìtì. Kọ́lá Adébọ̀wí mábọ̀ròyìn wá ẹ̀tẹ́tí sábọ̀ròyìn rẹ̀. ní bí àjọ tí ń wojú ọjọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí NIMET ti ṣe kéde ìpínlẹ̀ Èkìtì gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára ìpínlẹ̀ tí ó ṣeé ṣe kí omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ti ṣẹlẹ̀ lásìkò òjò ló mú kí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ó máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí ó yẹ láti dènà omíyalé bíi kíkọ́ àwọn ojúṣàn omi fífi àwọn ojúṣàn omi sẹ́yìn àti líla àwọn ará ìlú lọ́yẹ̀ káàkiri ìpínlẹ̀ yìí. ètò ìlara ìlú lọ́yẹ̀ ní ẹkùn ìdìbò àríwá Èkìtì ni ó ṣe pàtàkì tó sì jẹ́ ìgbésẹ̀ tí àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípìnlẹ̀ Èkìtì SEMA gbé kalẹ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀‐èdè yìí NEMA léyìí tí àfojúsùn rẹ̀ jẹ́ láti la àwọn aṣáájú ìlú àwọn orí adé àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ àwọn ọlọ́jà àti àwọn olùgbé ìlú lọ́yẹ̀ nípa ìdí pàtàkì tí wọ́n fi ní láti yàgò fún dídà pàǹtí sí àwọn ojúṣàn omi àti nínú àwọn omi tí ó ń ṣàn. bá a dẹ̀ ṣe ń ṣe tó náà bára àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ nínú hall la tún lọ sí inú ọjà láti bá àwọn ìyálájẹ sọ̀rọ̀ láti jẹ́ kó mọ ohun tó yẹ kó ṣe kí omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù kó má bàa ṣẹlẹ̀ kó má bàa máa da nǹkan sí ojú àgbàrá àbí ojú gọ́tà. wá báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ lórí ìpalẹ̀mọ́ fún ètò omíyalé àgbàrá ṣọ́ọ̀bù tíjọba àpapọ̀ àtijọba ìpínlẹ̀ tá a gbé dání pé kí àwọn èèyàn wa ká wà ní ìmúra sílẹ̀ àti kí la lè ṣe tí ìjàmbá yìí bá ṣẹlẹ̀. àwọn tọ́rọ̀ kọ̀ gbọ̀ngbọ̀n níbi ètò ọ̀hún ni wọ́n kọ sára sí àwọn tí ó gbé ètò náà kalẹ̀ tí wọ́n sì gba àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ láti fọwọ́sowọ́pọ̀ láti rí wípé wọ́n dènà omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù kí ààbò tí ó péye bá lè wà láwùjọ. tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ ní ọ̀nà yẹn nínú ojú àwọn yẹn once àwọn fúnra máa ń lo àwọn youth movement láti maintain cleanness of the environment tí omi ara yìí máa ṣàlọ. ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fún un kán bá wa provide refuse van or dustbin. ikọ̀ ọ̀hún ni ó tún ṣe àbẹ̀wò sí ọjà ọba nílùú Ọ̀yẹ́ Èkìtì láti la àwọn ọlọ́jà lọ́yẹ̀ léyìí tí ó jẹ́ ìgbésẹ̀ pàtàkì láti jẹ́ kí àwọn èèyàn ẹsẹ̀ kùkú ó mọ̀ nípa ìdí pàtàkì tí wọ́n fi ní láti gbé ìgbésẹ̀ láti dènà omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù. Táyọ̀ Ṣọ́ ló ṣàtúpalẹ̀ ìròyìn. àwọn onímọ̀ràn nípa ètò ìlera ti ṣàtúnwí pàtàkì fífọ́mọ lọ́yàn láti lè rí wípé ìlera wọn ni ó dá ṣáká bẹ́ẹ̀ ló tún ṣàǹfààní fún àwọn ìyá lọ́mọ. wọ́n tún tẹpẹlẹ mọ́ pàtàkì ìfọ́mọlọ́yàn láì fohunkóhun là á fún oṣù 6 gbáko tí wọ́n bá bí ọmọ. Táyọ̀ Ṣọ́ ló má bọ̀rọ̀ ìwá ẹ̀tẹ́tí sátúpalẹ̀ ìròyìn rẹ̀.
Fífọ́mọ lọ́yàn ló ń kó ipa pàtàkì nínú ìgbé ayé ọmọwọ́ àti ìyá rẹ̀ níbi ó ṣe jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì lórí oúnjẹ tí èròjà aṣaralóore rẹ̀ kú jẹ. Àwọn tọ́rọ̀ kí wọ́n sì tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn oúnjẹ míì títí yóò fi pé ọdún méjì ni ó máa ń ró ara lágbára láti kojú àìsàn. Bẹ́ẹ̀ ni ó máa ń dáàbò bo ọmọdé lọ́wọ́ àwọn àìsàn bíi ìgbẹ́ gbuuru, òtútù àyà. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì tún máa ń mú kí ọpọlọ wọn ó jí pépé. Fífọ́mọ lọ́yàn náà ni ó ṣe ìyá láǹfààní níbi ó ṣe ṣèrànwọ́ láti mú kí ilé ọmọ àti ara ó padà bọ̀ sípò lásìkò lẹ́yìn ìbímọ. Tí ìyá bá fọ́mọ ní ọmú fún oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ láì fi ohunkóhun là, ó ṣeé ṣe kí irú ìyá bẹ́ẹ̀ kó má ní àìsàn jẹjẹrẹ ọmú àti ti ilé ọmọ ní ọjọ́ iwájú, àti pé ó máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ kó wà láàrin ìyá àti ọmọ. Àwọn ìyá ọlọ́mọ wa gbàrà tá a bá ti bímọ ká ti máa fọ́mọ lọ́yàn láti ọjọ́ àkọ́kọ́, láti wákàtí àkọ́kọ́ tí a ti bí ọmọ yẹn, ká dẹ̀ fún wọn lọ́mú dáadáa tó bá ṣeé ṣe gan fún bí ọdún méjì, so that àwọn ọmọ yẹn máa ní èròjà àwọn èròjà tó wà nínú ọmú kán lè rí dáadáa kó dẹ̀ lè wúlò fún ìlera pípé. Àwọn ìyá lọ́mọ kan tí wọ́n sọ ìrírí wọn nípa fífọ́mọ lọ́yàn lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ nílò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò ní lówó, pàápàá jùlọ níbi ọrọ̀ ajé ṣe rí lásìkò yìí. Wọ́n máa fún ọmọ ní ọmú ní 6 months. Ó máa jẹ́ kó ọmọ yẹn strong, kò dẹ̀ ní jẹ́ kó sick. Ọmọ yẹn dẹ̀ ní brain yẹn máa wà òkè dáadáa, ó máa sharp. Ṣòye yín bẹ́ẹ̀ yẹn, ó wà òkè kẹ́yàn ṣe 6 months kẹ́yàn fún ọmọ ọlọ́mú kó tó fún ní anything. Máa fún wọn lọ́pọlọ tó pé, kò dẹ̀ ní jẹ́ kó máa sick wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ àjọmọ tó strong dáadáa. Skin wọn máa glow and then ó máa ń help imú wọn, ó tún máa ń boost imú wọn dáadáa for that 6 months. Níbi àwùjọ ṣe ń tẹ̀síwájú láti ṣàgbélárugẹ ìlera àwọn ìyá àti ọmọdé, àwọn tó bá ìkọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ ṣàtẹnumọ́ àtìlẹ́yìn àwọn òbí, àwọn olùgbanisíṣẹ́, àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera àti àjọ ìjọba láti pèsè àyíká tí ó rẹwà fáwọn ìyá lọ́mọ láti lè fún ọmọ wọn lọ́yàn láìsí ìdíwọ́. Táyọ̀ Ṣọ́ fún ìyẹn ti yẹ. Bí ó ṣe máa ń fún ti àṣálẹ́ òní rèé, ọlá ní kẹ́ tó pàdé wa fún ọ̀tún ìròyìn míì títí dọ̀la ọ̀hún fúnra ayọ̀ ní kásùn. Third quarter is here. NTA Television College Refield JOS invites media practitioners and non-media practitioners to be part of our short proficiency courses starting from 13th July to 25th September 2026. The college offers hands-on experience on practical training from certified professionals in the broadcast field. The courses will commence as follows: online reporting, digital studio architecture and integration, intermediate camera operation, motion graphics design, parliamentary reporting and judicial reporting. For registration details, course schedules and more information, visit our website at www.ntatvc.edu.ng or call the following numbers: 0803-383-4343 or 0806-980-9807. NTA TV College Refield JOS, your gateway to media excellence. Are you in search of a home away from home? Parkland Suites is located in a serene environment with state-of-the-art facilities, which include fully air-conditioned rooms, swimming pool, garden bar, recreation center, nightclub, wine lounge,